Don't worry, ako lang nang makabasa, sina. Ala, kanaya! Si Angelique eh. Okay, ang masinggit, wala lang sound. Okay, since I can see that some of you here are joining the dress code today, the Valentine's Day dress code, because it is Valentine's Day today, and I am wearing white and yellow, and white means reserved for special someone, and yellow is ready to accept your confessions. Now, I want you to confess by writing sa part 2, test 2, writing the name of your crush sa test 2. If you are comfortable to write the full name, then it is all up to you. Number 2, tell me in test 2, why crush mo siya? Sige, I will accept Iligaynon, Tagalog, English, or combination of any languages that you are comfortable with upon answering question number 2. Why crush mo siya? Naagi nakilig, kagina sa test 1 ka seryoso sa inyo. Grabe gid ang smile ni Menso. Don't worry, ako lang nang makabasa, sina. Okay, pass your papers forward. Hindi nyo pagbasa, ha? Alright, crush reveal. Una-una ton kay Lance. Basta ang bali Lance because she is attractive. Oh my gosh, Yong! Policy! JPM. Well, first, it was just an idol. Hala, very good. Uy, hermoso. Sino ni si Manigos? It's okay, it's normal. Regards lang, shoutout, tagali kay Manigos, ha? Wala si Garcia, ay. Launay. Hala, taga Kabaros, Manigaw, Rana? Taga Kabaros, ay. Taga Minahon. Hala, damo-damo, naginiyak ra si Flores, ya. Si Mahilom, Diyos, ano? Hala, wow. Grabe naman ni Kaingo. Mga mother may juret, nagidyang tirada, ya. Si Kanyete. For the grade 11, wala kilala ko gini. Grade 11, cookery under. Kasubo kay Lial, kay friends na lang sila ko, no. Sino si Perjam? Wala ko yung kabalo kung sino niya may crush siya, ha? Ay, wala ko yung nagambal, yan nga si Pastriza, ha? Uy, ala! Kanta, mani, dublin! I just wanna say that... Baw! Sa kilabon! Badminton player! Pate, wala. Oy, na-intriga, kay Kuya Kagabotero, ya. Basta grade 10. Ay, hindi na grade 10? Si Wins are sa'yo? Ha? Pa-wins ka pa, perde ka man Japon sa heart niya. Rabe, din si Rabe. Sino si Sam? Malay mo si Sam Milby, nagali. Given, test 3 na ta, given that it is Valentine's Day today. Now, since I'm wearing yellow, ready to accept confessions in test 3, I want you to write the name of your crush, number 1, and number 2, ibutang mo da number 2 kung nga crush mo siya. Pwede Hiligaynon, pwede Tagalog, pwede English, or combination of any languages that you are comfortable with. Ako lang na ang makabalo, sina. Don't worry, ako lang ang makabasa, sina. It will be a secret between you and me. Sige. Si Barcelo, wala ka yung-yung, hindi na magsulat. Hindi magpadayaw. All papers in, please. Okay, give it to me now. Nga ang iban, wala pa naka-perfect, how? Maano ta, ma-crush reveal! Unahon ko kay Sumushera. Ala, ako, oh, genius na siya. Ala, Conserman? No, basta, Conserman. Kabalo magbalibol. Kay Vergara.
Shout out lang da kay Makiling ah. Wow! Alam mo, Perco Hiles. Basta regards lang daya kay Lian. Ay, ambot na lang daya kay Gindil. Ano sino? Ala! Baag! Be, baad be, kung isog ka be, finger heart siya be. Aba, gakrasanay sila nga duwa ni Chanling. Good luck na lang kita, Alexa. Te, ano ne, natagaan mo na ni Bulak, ne? You can answer that at the back of your paper, or if there's still space, you can answer test 3. In test 3, number 1, you write the name of your crush. Sige po na, logan na ka, smile kita magsulat, oh. Kagina, sa test 1, test 2 ka, mugin nung, ano di ako niyan, sir man. Grabe, dugin na kiligit si Jillian, di pa, mugin siya. So with that, ma-crush reveal ta. Crush reveal, unahon si Ganeso. Isoy. Kulit. Kag-cute. Labrador. Basta si ano ah. Si Yan. Shout out lang da kay Arlan James ah. Mayo pa si Cancel, ginsulat niya si Ariana. Pero wala man tayo kabalo kung sino ng Ariana, basta si Ariana Grande na iya. Basta ya kay Barikit, ya grade 10 section C. Ah, Moreno. Basta shout out kay Joshua. Ala, Kanaya. Ay ah. Oh, igid bala ang singgit. Si Angelique eh. Okay, ang masinggit wala lang sound. Hala, Castro. Castro, sorry na lang giday damo, gini na crush siya day. Damo, kagid day karibal kay ano day. Basta ara na siya sa alphabets. Ba. Basta kay daulong niya, cute siya sa iya, kag kagwapa, kag kabuod sa iya. We have crushed together. Ano naman? Tood. Bakatibo. Halin pa sang elementary. Sana takpan niyo, be. Sinob. Starts with letter N lang. N. Hoy! No guys. Yun yung si Jillian. It starts with letter NBP. NBP. Ano gani? Kung masinggit? Wala? Basta ya. Shout out na kay Patrolya. Ari na si Charita. Grida na, grida? Uy, gwapo ni. Paano? Basta kay... Uy, secret lang kasi Jairos ni. Basta upper me. Agad sa tanay. Wala na siguro kay Aryan. Wala no? Si Sam? Malay mo, si Sam Milby, gali. Saan yan? Kinamay day mo? Grade 5. Uy, logo, gabi sa grade 5. Ay, nato, ang grade 8, ne? Oo, hindi ko manoget. Oo, hindi ko manoget. Gusto yung magkali kamay.
Basta gamay lang ha. Gusto mo gamay ha. Mata ko clue. Ang bang gamay lang. Hindi na lang. Hindi na lang. Hindi oh. Secret. Later, may kita ko ng activity. Mag 3:30. Please, make use of the activity for you to have fun. I-enjoy. Hindi ka mo mag-ininto sa atong activity. Kaya alam niya atong activity. So, i-celebrate ang Valentine's Day as fun as... Ay, may ara na to. Confession wall. Sulat na ka mo to.